Amesema ako na 2 mansions na 3 cars. Analisia Mungai anasema hana nyumba, no house. Anasema lives with mother na 1 car. Alafu wasita anasema ni calligraph. OG himself anasema ako na mansion under construction. So na 1 car. Alafu kaguza ule mtu wetu Budha KRG the Don akasema ako na 1 house, 1 car Range Rover Sport and 3 old cars, no value. So amesema KRG ako na uzeo fulani hivi hajafika bei. Namba 9 ni Betty Kialo. Akasema renting house and no car but owns a saloon. So amesema Betty Kialo hana kitu kingine, ako tu na saloon. Alafu wa mwisho amesema pia Huda namba 9. Anasema renting apartment, no car, but sells lipsticks online. Alafu namba 10 akasema ni Otile Brown. Akasema ati ni renting house and 2 cars. Ati renting house and 2 cars. Na akasema ako na list ya evidence. So Ringtone anasema watu hawana pesa hii town. Yeye ndo ako na pesa. Amesema kuna list ya celebs with noise and no houses and no cars and faking life. Akasema coming soonest. Sasa mimi nangojea hiyo hawa watu kupiga. Wewe unafikiria ni akina nani wanapiga kelele?